Molo, greetings Ntumelanga sanibonani bafowethu ukhula kahle wakandawonde lwesibongo sekuphinde kwawusuku olusha kwayiso leso sikhathi bafowethu lapho khona sinemukela kwi-Giraffe Children Podcast. Namhlanje ke bafowethu ke before nginazisa ukuthi sihamba nomuntu kakhulu omkhulu kakhulu, but before nimazi, please don't forget to subscribe, don't forget to like, to follow and share to all social media platforms. Tshela abangani bakho ukuthi ziyakhala la ku-Giraffe Children Podcast. uGiraffe usefikile uphethe i-guest ebaluleke ngohlobo olumangalisayo. Siphethe-ke namhlanje umuntu kaNkulunkulu, umuntu engimhloniphayo, phinde futhi abe umkhaya wami, baba Mathole. Siyabingelela egameni likaJesu. Thank you very much. Ngiyabingelela Mr. Giraffe. Kuyintokozo kakhulu nami ukuthi to join this effective podcast. We've seen the work that you're doing. It's very impressive. Impilo zabantu ziyashintsha. It's reaching to people and to a relevant audience. Thank you very much. Siyabonga njengoba nibona-ke nje bafowethu ubaba lo Mathula, akukho okuningi esingakusho ngaye thina abasimazi, abamaziyo abafuna ukumazi bazomazi ngendlela. Baba Mathula mhlawumbe nje sisuke sihlala ohlelweni nathi siyajabula, kuyintokozo kakhulu ukuthi sibe nawe. Siyazi ukuthi iy'nsuku ey'bhizi lapho khona indoda ihlanganisa iyehla yenyuka kwazise phela impilo ifuna umuntu obhizi ohlanganisayo. Ikakhulukazi since thina kungasilungile kodwa kuwe sekulungile. I think kuningi okufanele ngabe umatasa ngapho, but wakhetha ukuzoba nathi usukwini lanamhlanje. Kuyintokozo enkulu kakhulu baba Mathula. Thank you very much. No, kunomuntu nje mhlambe ozothi nathi i-Giraffe izosiphaphela ngabantu. uMathula ungoma usuper. Who is super? Supernatural power. Who is super? Okay. Maybe angiqale kanje, just a brief synopsis nje ngempilo yami. Ngizalwa la emakhaya. Even though ke umuntu la emathebeni, but ngisuka emakhaya le entabeni zangakithi ezinhle kakhulu. Olundo olumahlekile. And then ngikhulele khona nje ngizalwa ngimncane at the age of 6 years. Ila ngisuke khona relocating to eShowe. Ngi-relocate eShowe through ukushona kababa. Okay. Ubaba wathi uma eshona wenza lento ebuhlungu le enza ngesikhathi siphila kusona leyo committed suicide. Okay. So wenza into enhle kakhulu ke, angisho ngalokho. Kodwa enye into ayenzayo eyaba yinhle, washiya ebhala incwadi ukuthi uyafisa ukuthi uma edlule emhlabeni ngihambe ngiyokhulela kumamdala eShowe. Ilapho ke at the age of 6 years ngikhulele khona eShowe, ngaqala my primary education khona eGwaqweni primary school. Kakhulu nje ngomothi amamdala khona mamncane, what's going on? Okay, so ekhaya sisibo mama bazalwa lendlu enkulu. Okay, so indlu nje evulelekile, omama baningana, ngathi babe bane. Okay, mina ngizalwa omncane bekhona phakathi, lo mdala lo wesithathu. Not really. Ozalwe no mama. Ozalwe no mama. Yes, ukuzalana kwabo. Mina Sikhakhane kwesinye isibuku umama naye unobaba wakhe, ngisho nje odadewabo. So ngangizokhulela kudadewabo omdala. Okay. So ke ngisuke ke ngiyokhulela khona eShowe. Ngafika nje ekhaya elalini eMfudumalo la ngakhulela khona. Ngaba ingane yakhona kuze kube manje. Ngasuka lapho nga-attenda i-high school yakhona yohela la time emakhaya. Kodwa ke wakafeyila esikoleni. Esikoleni ukufeyila akusona into engangenza. Angaze noma thuba ekhona, but angifuna uqamba amanga. God bless me. Esikoleni njani, I never had a challenge. From grade 1, I mean from grade R to grade 12, you do not know the test of... I don't know how to explain it, but eqaleni mina I was so brilliant, but ngesikhathi umuntu ekhula ke that's rare. But I think when I encountered my first failure was in varsity. Okay. It was a shock of my life. Ngangiqala ukuthi what is that? You feel like, man, I've messed it. It's an end of life. I've disappointed people who trusted me. No, the frustration I battled with where did I get it wrong? Okay, Lo nto ke izimembezo wami ukuthi ngenze kanjani, kanjani. But ke kusho my life story ngangena high school. So ngithe uma ngingena grade 8, grade 9,
I battled, but I think that's where impilo yami took it the right direction. Yeah. So I suffered kakhulu ngezama trying to find myself, my identity, to a point la ubunzima engangibhekene nabo ekhaya, ngikhulele endaweni engasilona ikhaya, kunento ey'ningi ezazenzeka. Yes. La ngezwa khona ukumkhumbula kakhulu baba nomndeni okufana ngabe ngikuleyo environment, kodwa ngizizwa ukuthi la ngikhona it's not really home. So nezinto ezazenzeka. So as a result, ngenza grade 9. I had my first suicidal attempt. Okay. Ngenxa yengcindezi zempilo engangibhekene nayo. And then it changed for the better. Ngathi ngiya grade 10 ngoba kwaku-serious kakhulu. Yeah. Ilapho-ke okwafanele ukuthi ngikhethe khona ukuthi do I live or die? My option into living and dying was to surrender my life to God. Ngaqala kanjalo ngayinikela kuJesu. Ngithe grade 10 kwasho ukuthi the moment that I encountered yayi-serious ngoba ngase ngibona ukuthi bengizofa vele. So I developed i-boldness engangingayazi, nganesibindi esikoleni engangikusona, attended ACO, but kwangazi ukuthi akwenele mina. Athi ngifuna ne-assembly la abafundi besikole bonke behlangene khona. And then I went there, I started telling my life story, and then it evolved to preaching. Ngithe ngisuka lapho ngiqeda grade 12, started to enroll varsity, went to university eMangosuthu. Yes, saya ngaya eMangosuthu where I enrolled khona mechanical engineering. So that was my path as I graduated khona ke. I think just to close it up, mina, I'm that kind of a person. I should to get through it, cooling warm, got married. And another thing that's so dear to me and very important, it's something that I owe and to do. It's the organization you're familiar with, Women Kings, where we deal with issues of leadership. That's where my heart is, because nothing can be done without leaders. Making the way. Mhlambe nje ukuthinta kunento odlule kuyo of which I know ukuthi mhlambe ingabe into ongenzeka chances are ungabe comfortable ngayo, but uyakholelwa kulento yo khondolo because kukhona omunye umukeli njengamanje, I'm sure uzothi his father passed because of, and then now no super now naye futhi follows the trend. That's I'm comfortable with the subject, to be honest. It's just that there are different narratives to the issue. Like one day I sat down and I thought about it. So we find that there are generational cases. So my analysis on it, a generational case is a set of unresolved problems being passed on to generations or kids. Sometimes it's not a matter of witchcraft and whatnot. There is that element. It's a broader thing. But I also believe some of the things as enzakalayo, kuyiqiniso ukuthi uma umncane you're not supposed to handle some problem amakhulu. And those unresolved problems, problems ongakhuleli ekhaya, was, I don't know, inheritance engayithola kubaba. Kwasho ukuthi ngithe uma ngikhula yangisinda. So uma kukhulunywa ngalo nto ama-generational cases, I believe they are there. Because kusuke kuba problems othi uqhamuka nje uzalwa sekufanele ulungiswe wena ukuthi awukabi namandla ukuthi sungaba nomqondo ongakwazi uyi-accommodate yona. Before udlule la ngifuna ukudlulela khona usupha usindisiwe. Mhlawumbe ubalini igama likaSupha. Mhlawumbe igama likanjani? Igama omunye akakholelwa ukuthi khona umuntu kuthiwa uSupha. Supha. And this is the thing I encounter. There's this thing about me and my wife, which is super family. Then I think people take it as a pseudonym. It's like a nickname. So igama elikona ID. It's my first name. Legal South African name. Not in the green book barcoded ID, but Super
bese bakhona leli lasekhaya Sikhamandla, Sikhakhane. So those are my two names. Yeah. I know, interesting. Mhlawumbe bengifuna ukuthini manje. Lento bengifuna ukuyibuza ngize kubuza ukuthi usindisiwe before ngidlulele kulento engifuna ukuyilokhuza. Yes, ukusindiswa, I got saved. I think mhlawumbe lento ijwayelekile. Yeah. Thina esikhulele enkonzweni. Asikwazi ukudistinguisha kahle ukuthi it was this day. Okay. But what I can tell you ukuthi from grade 9 showcase to ekuqaleni kanyaka ka-grade 10. Yeah. That's where my life got transformed. Okay. Ila ngadecide khona ukuthi ngiyayinikela kuJesu. I'm going to start a life engikholwa ukuthi uNkulunkulu yona wayefuna ngiyiphile. Ukulokhuza kwakho, ukukhulela kwakho kwi-setup yenkonzo as a PK okanye as umfana kamkhokheli okanye like nje ukuthi yeah because phela abanye bethu bakhulele indaba yesonto nje yabo. Yeah, no, like I would say to me ekhaya, even though umama and baba didn't have a position in the church, but they were very committed members. Yeah. And the way our family is, ifamily kamfundisi, he was so accommodated. Yeah. Ngoba kwangazuthi nathi singabakhona yet asibona bakhona ngoba even ngisho nalento man, we live a very supporting life ne-family because even ngisho khona lento yokunanelana ukudla. Yeah. Thina sasingavumelekile ekhaya ukuyonana kwenye indawo ngaphandle komfundisi yabo ufike ukuthi kushoda ukuthi and then so sabonda kanjalo ke as ama families but yayingekho lento ukuthi ngizalo umfundisi so sasilonto ukuthi we just got grouped ekhaya. So into eyinhle nengathi esikhulile ngaphansi kwayo is ama family values. Mina ngifuna ukuqaba manje ifamily yami ayingekho that bangazi nomloko super strict ngokwesonto. Ekhaya kwakunomthetho wasekhaya. Lo wasenkonzweni wawufika nje just to polish things through. Awendaba ukuthi ufika nini ekhaya yayingile esontweni ukuthi kuthekani. Kwakunomthetho wasekhaya o strong. Ngicabanga iyona ndlela lesakhula ngayo. Bese kuba nalezi zinto ke zokuthi ke enkonzweni ke was never optional ukuthi uyaya noma uyi. Okay, yeah. You are going there. True. Yeah. Uyaya nje enkonzweni. Bakhona abazali ukuthi uyathanda noma uthandi. That was standard. Akho umuntu ozosala la ekhaya engayazi enkonzweni. Yes. La ekhaya siyakhonza. Yeah, injalo. Mhlawumbe nalezi zinto zokuganga engabe wagcina ungabanga too much involved izona. Ekhaya umthetho wasekhaya ngoba ngiyakhumbula ukuthi ngisho endaweni mina angibanga umfana odumile ngangidume esikoleni mina. Okay. Ngokuphasa kuphela. Usumadoda. Endaweni ngangikadumile. Supernatural. Akadumile ngoba uma uphume ekhaya uyodlala bakubuza ukuthi ingane zalapho ziyezodlala manje ugcina ungakwazi ukuba nempendulo ezokukhipha ekhaya. I think nami ngicishe ngilandele wena kuleyo nakhuzana because angisiyi umuntu ophuma kakhulu ekhaya ezula to an extent ukuthi mhlawumbe abaningi ngasekhaya bangazi but ke angikho kakhulu la kumina. So ngamanye amazindisiwe wasindiswa early ngalezi sikhathi. Yes, kulolu wangenzela umusa like between the age of 14 to 15. Do you have an idea ukuthi those unresolved issues that might that should be done so that kuzoba ne-break eliqajuliwe elilokhuzaniwe libulewe between i-generational past kanye nomuntu osephila manje ukuthi mhlambe do you have an idea okanye I'm not saying ozokusho ikhona okuyikho but something ongasho ukuthi in this ngicabanga ukuthi lokho kungaba solution. First things first, I think a person needs to leave their environment. Okay. Because that's very dangerous to remain kulo environment okuyona because uzolokhu uzwa ufundiswa abantu abangakazi bawasebenzisa ama solutions. Okay. Most probably abawazi. So the moment you step out kulo environment ngikholwa ukuthi la uqala khona ukubona izinto obungazazi. Why ngikhala nge-environment? It's because uyacabanga uma
sinenkinga ekhaya kwakhika kimi la akusebenzeki kuyacaca nabangani bomuntu ongasebenzi isikhathi esiningi abangasebenzi so ngesikhathi uthi break out kuleyo environment uqala ukubona izinto ezintsha uqala ukubona ama-solutions ongakazi wabone before so I think i-process nje iqala lapho kakhulu ngoba nayo lento yokuthi uma la ekhaya kunzinyana hamba esikoleni uintroduce kwi-environment entsha uyothola ama-solutions angekho la egcekeni so the moment it's uyijwayela ke lonto I think that's where impilo la iqala iphuma khona ngoba eshintsha khona ngoba uzoqhamuka nezinto ezintsha that will revolutionize impilo yomndeni. What about solving ilokhuzana ngokusolva lezo inkinga lezo ngokuyisimbuzi ngokuyisinkukhu emhlophe ngokuyisinkukhu uthini ayukho ukudinga ukuthi ukuze amdedele likhululeke udinga ukuthi nimshayele. I think that like obviously abantu baneyindlela eziningi abakhuliswa ngazo nabazi adoptile bakholelwa kuzona yabo but mina what I can tell you ukuthi I'm not a person ohamba ngaleyo ndlela yes naku engikubonile yabo mina ekhaya la ikaba yami yasala khona kufanele bengenzelwa zonke izinto kufanele ngenze angenzwelanga yabo ngasuka ngazokhulela la kulomndeni engakhuliswa kuwona lonto nje ngangaba exposed kuyona uyabona and that family nabo babe ngasibona abantu abaphumelele kahle ngempilweni kodwa they fought ngaphandle kokwenza lezo inkukhu nazo zonke but basebenza nami baze bangikhulisa zenzeke izinto nami ngize ngakwazi nami namhlanje ukuthi kube lempilo nami ngiyiphilayo engconywana ngenxa ukuthi they put effort uyabona empilweni yabo. So ngiyakuzwa uzahle kakhulu kuzwa kahle mina ngingedwa ngiyakuzwa tshela ukuthi niyamuzwa nani bafowethu nimuzwa clear yonke into icacile lapha emakhaya still naye ke lana supernatural super family super Sikhakhane wamathula uSikhakhane hayi bamqhele kwasho wacima wavutha amalanga ngaze kuvuka ngoba bamqhele lo kunenye into futhi lana esingaze sayichecka ukuthi umuntu kahle hle kuyekhulunywa ngalento lekuthiwa umuntu akufanele esindiswe samusha umuntu kufanele esindiswe uma ngabe esekwazile ukubhekana nezimo eseyazi impilo ukuthi impilo kanjani like you need to know life wazi ukuthi ushaya impilo uhambiye kwaMax ngesibonelo advertise mfowethu uhamba uye bizo zonke indawo lezo ezilokhuzanayo yabo zobumnandi yabo so do you think leyo nto le iyasebenza like ngesingabe nini kumele umuntu asindiswe khona okanye to add khona bathi life begins at 40 and life begins at 40 angazi ama formula aqhamuka la yeah so but what I can tell you is this this is what I've learned like in my personal experience sure okube mhlawumbe manje angichaza ukusindiswa ukuthi kuyini ukusindiswa is where God shows up in your life akucacisele ukuthi why usemhlabeni yini odinga ukuthi ube yiyona noyizele emhlabeni mhlambe angivale lapho nje definition yabo so once you give yourself an opportunity to explore everything in life you are vulnerable to abuse yourself yabo mina yona nto leyo engathi as soon as possible umuntu mayithola ithuba akasindiswe because uzophila impilo ende out of context yempilo yakhe sure yabo for example ake ngichazele lento umuntu is very unique umuntu is a spiritual being umuntu ngazi ukuthi I don't know ukuthi yenza kanjani I'm not an expert ekuchazeni lento but umuntu can sort of navigate ukuthi I shouldn't be here engazi ukuthi kanjani yabo can you imagine umuntu aphila impilo ebusy ayilapha nje okushe kokunani lapha omunye aze asende kuma careers athile amahle othola ukuthi ekugcineni mase discover ukuthi mina impilo yami la wonke umuntu ophila impilo right emhlabeni uzele ukuzosiza abantu uthola ukuthi impilo
aseze wangazi ukuthi so-called successful kuyona. Akusiyona angakwazi ukusiza ngayo abantu, instead uyadestroya ngayo. Elapho kumuntu ebanenkinga khona. Iningi lethu thola umuntu esezala ingane. Ubuza ukuthi why uzala ingane ungenalo uhlelo layo. It's because umuntu into ayizele emhlabeni akakayinikeza ithuba lokuyenza and ubusy nje nama-damages. So umuntu as soon as possible, as soon as uthola i-chance yokusindiswa. Mina, that is my recommendation. Ujesu akangena emntweni yisuka. And then-ke umuntu mayesesindisiwe, like fanele aqhubeke ngalokhuza. Ngabe ukuthi lo mfundi fanele aqhubeke nesikole afunde noma fanele ukuthi there was this other time where I met a guy who said njengamanje ngizubiza, I think he was still in grade 10 or 11 early. If not grade 11 early, it was grade 10 late. So I feel like lento leyo uNkulunkulu angibizele yona, I'm called to ukuthi abantu basindiswe baphenduke babo. So njengamanje the calling ngilizwile iphimbo loNkulunkulu ekhuluma nempilo yami, yabo. So manje I feel like isikole siyangibambezela, I need to go take 30 days or 40 days fasting entabeni. And zikhona izinto azenza, yabo, ezikhombisa ukuthi he's trying to ukuthi alalele uNkulunkulu. Wasiyeka futhi nesikole. I want to talk more about it. Kodwa engingakusho engingakubuza, I mean, ukuthi like, do you think inkolo netsindiso gcina kubonakala engathi asekhambisana, omunye uma evutha kakhulu epulpit kuthiwa uyaleka encwadini? That's a take on that. Maybe my take will be this. I've encountered izinto kakhulu. And the more I encountered them, is the more I ask myself questions. Yabo. Angifuna ukuthi ngikhulume mina njengomuntu ongakaze ayibone lento ongakaze ayi-understand. As you say, you've said you've also met people. One thing esingayisho, check Baba that have raised that guy in the ministry. Most probably they did the same thing. There's something that Jesus speaks about. Oti, the son does what he sees the father do. So most of the time, basuke i-environment lesumenze wacabanga ukuthi ukuyeka ikole kwashabacima will be a hindrance towards him serving God. Because uma ungathatha someone from the other denomination or other church, they have the same thing, but the way they perceive ayifani. So umbuzo wakho ke ukhuluma ngendaba ukuthi isikole siyayekwa yini. Ake ngichaze isikole because kune-analogy evele ihlukumeza umoya wami. Yazi ukuthi ithini? Ithi umuphi lo muntu waqhamuka nesikole umuntu akambambe nje athi umnyazisa umuntu ozoqhamuka nesikole ngiyamfuna nami mhlawumbe singagcina singamthola. I don't know. Most probably uswashona mhlawumbe nama-members omndeni yeswathola. This is what I can guarantee you on. Education, this is my definition, and education is a tool that bridges the gap of someone who is being introduced, who's coming to the earth and understanding how the earth operates. Awukwazi umhlaba neminyaka mingaki wabakhona. Million of years, the sciences will tell you. Manje uma wena uthi uzofika la emhlabeni uvele urelaxe. Man, it's not about to relax. God will provide. Oh boy, I had a conversation with other men of God, and they say something, but like I'm not in the field, these are people who are out there, but even me sure this term, I'm not against it. I don't know what's happening. To talk about our kingdom finances, but now that age, that era is coming to an end. People nigela kakhulu for everything to be done. It's not. That is good, but that age is coming to an end because abantu they understand indlela ofana bamkhonze ngayo uNkulunkulu, and that becomes a challenge
kulawa circumstances. So isikole is very important, be it formal education or informal education. For example, balance us between formal and informal. Ngeke ufike uzoba ubaba emhlabeni ungakazi ufunde. Usithathe iscope. Okay. How do you get to understand that? Okay, nalo he wants to lead umsebenzi kaNkulunkulu. These are working people. You don't even understand the laws that they operate under, terms of employment, all of that. How are you going to be leading these people? How are you going to be developing these people? Because ufike emhlabeni, you don't know nothing, and everybody starts there. And then you have the boldness to assume God, who has a Bible, who authors things, trees, and all of that, all the information is to understand. And you ask yourself, why is this guy even reading the Bible? He's educating himself. And is he not allowed to read other books? As on Caesar, in whatever he believes that he has come to. I read the Bible because it's the word of God. It's what I'm gonna be dealing with it during my calling. But life sciences is not. The biology, science is not what I'm going to be dealing with. Like I'm not gonna preach what is photosynthesis. I understand. I'm gonna preach Christ. And it is true. It is true. But obviously, again, if we were to think about this, I'd like just get your driver's license from the Bible. Just look into Matthew chapter somewhere and get your driver's license. And then you see uyena lo muntu ozihindarisha yena. Ukuthi in all these things uNkulunkulu ayibeke emhlabeni for his disposal, for him to use effectively ukuze agcine efinyelele impilo yena uyazibambezela. Mina that's what I can say. Education is important in all aspects. It's a must in ukuthi how are you going to address these educated people uzofika kanjani kubona? But okay mhlawumbe ke asivumele awufunda umatric umuntu aqeda university aqede ifika i-calling ewumuntu weBhayibheli kuphela mhlawumbe and those little books mhlawumbe noma information etholakala ku-Google le nje esuke izokuchaza ukuthi so njengamanje the fact that usebiziwe does he has to do ilokuzana ngenosupha labafowethu mnikazi wesingisi lo kufanele ukuthi ayenze i-theology okanye ahambe nje ayolida ngale lokuzana is a student he has graduated waqeda yonke into but njengamanje uNkulunkulu siyambiza sikhona isidingo se-theology and that okanye thini into yakho ukuthini nje just kwedlula asonemo. It depends. It depends. It depends. This is what I can tell you. Like, because the theology is part of ukufunda. It is somewhat. And obviously, if in an environment, because the theology is a study of God's doing, people whose minds are focused on God, you have to have a little bit of theology as a basis to do whatever that you feel like God has instructed you to do. But each challenge, would it be effective? Ngoba khona abanye benza theology because the church has this requirement of you to enroll and do your theology for that specific thing. And then you do umsebenzi ngaleyo ndlela. So it depends. Khona people that have built big churches without qualifications. And they came to a point la beyowenza khona qualifications just to fit the status quo. So it depends on umuntu wena. One thing that I can tell you njengamanje, of which I believe it could be resourceful. Very Bible abantu balifunda, no theology bakhona and I'm not against that. But in addition to that, maybe if people can study about business. Okay. Why? It's because in a church you have buildings.
Building that needs compliance from municipalities, drawing, engineers, you need to have parkings on there, you need to have sound system, you're working with electricity, all of those things. All about money. And so you have to manage these resources so that you serve these people you have been called to serve. So if theology must be there, but you must have something also that's going to enable you to do izinto productive. And to be flexible. The people who are zealous for God, they can study the Bible. They can even tell if you're preaching ngendlela efanele. And obviously, if uzoqhamuka naleyo nto in this day and age, and you want to force people to follow you, it's going to become a problem. But if you're serving the people, they're bound to follow you in that case. And ungabe umuntu esithi asiyolandiswa nje kuphela. But also people need to be guided ey'ntweni ey'ningi. And that's why people need churches. Ukuthi I'm there for guidance. Like ngibona impilo yami yashintsha manje. My family, this association that I have is 360 degrees. Bayibheke yonke into ephathelene nokuphila kwami. Yabo. Uma umuntu ezothi like they want to prophesy to me, they do that. Then sebefuna uholet. Azothi kodwa-ke iscience ekushaya nayo-ke manje lapho. Yabo. And the other space, the other spheres of my life, ibonana ukuthi ayikhavile. Mina fanele ngithole lento nje bese ngilokhu ngifaka imali. Yabo ngazothi sekunenye, but ngangikho-ke lapho. Awutshala egcobeni. Akutshala ogcobeni angizilile. Akutshala ogcobeni kodwa this is what I believe. Money is very important. And money is very important. Mina like ngiyacabanga ukuthi nganomhlawumbe ukuthi imali anginayo neningi kakhulu. But ngiyacabanga uma ngispend imali. I've been to places la ngibonayo ukuthi it's good ngazothi benza kahle. But uma ngizwa ukuthi something ngazi ukuthi ayihlali kahle ngiyayibamba imali yami because ngazi ukuthi imali to lose. I don't want to finance izinto engibonayo ukuthi ngathi zidala ingozi. Ayifuna ukunikela le nto. Lento engihleli la lapha e-studio ayifuna ukunikela, ayifuna ukukhokhela abazalwane imali. Ayifuna ukukhokhela iy'ngcingo kaNkulunkulu imali. Ngisho nje lokho ngiyidlalela. Cha kunezinto ukuthi kunezinto esiyibonga uma sifika emasontweni. Kuthiwa I see God opening ban for you. Great doors. Yabona great what and imnandi ligama lika great now ubona ukuthi God is big doors. What and then after the man of God says uNkulunkulu evula ukuthi then athi faka seed. Plant the seed entweni ukuthi manje uma ngabona something nje ngithi ngibona uNkulunkulu blessa nga something bese ngithi faka seed ungayifaka. Ngicela maybe before ngiphendule umbuzo wakho ngoba ngiyawuzwa ukuthi uqonde kumina. I know yini nje yini. Ngicela ngasiwe prophet emali. Okay. So this is what we understand. From looking at the scriptures. There's this thing called spiritual gifts. So, and the Bible says you've been given freely. Give freely. So you don't put a certain measure of money in whatever God is doing through you to for other person's benefit. So when it comes to a prophecy, ehamba nemali manje, to me it doesn't agree with what Jesus taught. Kuba naleyo misalignment ukuthi manje uma sekufanele ukuthi God is going to open the door. Why am I paying for the door? Yabo. Sigobela yini siyahlola yini. Yabo. But also the Bible teaches ukuthi zikhona izindlela. Yabo. Even in Abraham, after all those promises, they kept on giving. Yabo enikela as the need arises. But kodwa uma sewukuthi ngazokuthi sekuyimpoqo ukuthi this door that God is opening uzoyikhipha ngo-2 rand or uyikhipha ngo-500 rand nani
To me, like, ngazi ukuthi akusikho lokhuya. No, ngoba sikhuluma ngento ebaluleke kakhulu lana sifika kikho konke lokhu besikhuluma ngendaba yakho nokusindiswa nokufunda nani. Someone will say inkinga nje engingabhekana nayo ile ukuthi kube nokuthi mangifika e-university, okay fine, abhekana nama-challenges ukuthi after ukusebenza umuntu, I mean after ukufunda umuntu wafunda 5 years experience. But before we get into that, can we mhlambe sizame nje ukuthi if kunengane encane eyibukelayo nje la ukuthi what are the most important, what is more important ekubeni umfundi from level yokuba yilena grade 1 to grade 12 and then ukuze uzokwazi ukuqualify to the next level yama tertiary before we get into end of the midterm service. Izinto ezibalulekile nje umfundi omncane ingane edinga ukuthi sebenzisa igama lokuthi ingane. Lo mbuzo wakho I like when more interview abantu dress, that's a nice question. That's not a nice question. Because the reason why I'm saying that is the economy that we have. Okay. So one thing that I might say right now might be true to a certain individual, but not to the other. So that is the crisis we're facing currently. People are enrolling doing the right things, doing what they're told, doing what they've been advised. Otisha, bazali, even their friends, you go and study this, and then they become jobless. So that is why that's not an easy question to answer, because in these processes, we are one of our human kings. That's a serious study. We don't have enough time to. But let me try and give a reasonable answer because of the time that we have. Our philosophy is this: do not throw yourself to education. You are too precious. Oguti, you can just walk out a kaya lagimi and just throw yourself to the system at design that you do not know ukuthi nale msebenzi abayi offerisha. Let me tell you this, university is a business. Ama product abadayisayo sometimes aphelelwa isikhathi. And if wena uyacabanga ukuthi usuke kini mina sengithe hamba uthenga nayi HR qualification, angisho ukubribe, ngisho ukuhlala in the process, and then they give you the accolades so that you graduate, and then usuyitholile ukuthembisile institution ukuthi uma uphuma la uyosebenza, uma uphuma ngaphandle umqashi uthi there's no room for this. I don't need this skill. We've come up with another way to fulfill this role. We're outsourcing people. We are wrong. So that's the reality of our economy. So one thing that I can say, people need to love themselves and study their gift. What is your ability? What are you able to do? And then besuthathi education, ushayinisa lento eyona. Why lokhu kubalekile? It's because yabona umuntu osenza gift yakhe is very competitive. Because ebusuku ucabanga ngalento. Uma kufika technology, this person doesn't say, why are they bringing this thing? I hate this guy is creating this tool. How can this tool be useful to me? Umuntu that is not operating in their gift, when they being introduced to a system, what happens is, why are they bringing this thing, manje? Like we've been doing this thing, it's been effective. And then again, that's where liking I cannot call. So for me, I'm a student, even though like singakhulumi ngalabo abakuma-multiracial schools, because impilo yabo vele they've invested a lot ukuze bekwazi ukuba discover kahle kulabo ama-public schools. Uma kuqhamuka ama-sports, kufanele uma uyingane go into sports, find out ukuthi awusiyena usiya college or something. Yabo, every opportunity umuntu uma esemncane fanele ngathi uyahlanya, you study yourself, uyangena la fail uthi uyacula
right, and then you move to the other thing. This is what martial arts. Am I good in karate? Okay, maybe this is for me. Debates. Throw yourself in there. This is going to be a great politician. Those people, interviewers, podcast creators like you, all of those things. So if you have the opportunity to be crazy, do everything and analyze. This one is for me. I'm going to do this one. To work around that. Yes. And you get your formal qualification on the thing that you know that you're capable of doing. What is nepotism? Nepotism. I like the first time I heard the term, I was starting at work. Nepotism. Nepotism, it's where people in good intentions are seeking a better livelihood. But on the basis of being families, friends. Why? Ngoba laphana kwamalume wakho phethe laphaya awumzama umfana wami yabo ungizamele sibangele lapha nimqashi. So that's the term. And then bribery. Bribe Coca-Cola. Good drink. So bribing is man. Like I wanted to say money, but there's too many ways people bribe each other. But it's to give something that the other person find useful from you to allow you to get that opportunity that they present. So for Mbogeli Osekaya, how can you differentiate bribing and nepotism as much as it seems like it's something obvious, what is it? But someone might want to know the difference. As I'm going to, but about this term nepotism, it's wrong or right. I think I'm in the right platform to speak about this. Yeah. It's wrong sometimes, right? That's right, Because obviously, you have, for example, I can tell you this. In South Africa, there are people that are rich families. You see? So the way they've been brought up is totally different from a person who has went to varsity with their qualification. This is like a heritage to them. Sure. This is their life. And when they get into the company, they still have that idea. And then you employ someone from varsity, they don't have the same mindset. They just want to take the salary home. That's different. But nepotism, because it has been on the books and it's been legislated, obviously then now we need to put a different eye onto it. Yeah. But I'm telling you, if we're not employees, we look at things like an employer, you have a different perception now. That I'm hiring this guy, he wants the piece of the pie, but does he want this empire to grow? Okay. So I just want to leave that on the table right there. But it is wrong when it comes to a sense whereby now there's this cousin of yours, or even your son, you as an employer, he wants to come and boss us around, and he doesn't have a clue what's happening in here. He's just assuming power every 10. This shouldn't be done like that. How do you want this done? He has no idea, and that's where we lose each other. So nepotism in that case, whereby people that are qualified are not getting to the space, that is where the government is saying, no, don't do that. Don't take this by your bloodline. Share the economy as it's supposed to be. And then bribery. Bribery, I think it's very easy to distinguish this. South African law is explicit. You don't pay for you to get employed. So if now someone wants something from you, that is illegal. That is wrong. Should I report him? Obviously. But singangeni into details. Let me explain on the other end. Whereby, because there's two people in bribery. There's someone who's being kind of demanded to bribe, and there is someone
who wants to bribe independently. So maybe let me not talk about this one who wants the opportunity to bribe, because sometimes you bribe even when you qualify for a job, but because imagine I want plan, there is nepotism, there is also a competition. There are too many of us who are looking for this platform or for this job. So njengamanje kufanele ngiyenze ukuze mhlambe ngizoba one of abantu abangase bakhetheke. I won't keep taking. You put something on the table. This will be my advice. Yeah. One thing that I can say, according to the Bible, is not right. Okay. According to the law, it's not right. Okay. Okay, this is what happens. It's sure. I don't know which is why should I say, because I don't think there was a threat. Yeah. There's nothing hidden that will not be revealed. Okay. So let's say, for example, now you're your own person. Yeah. You're a family person. You're a man. You're a woman. You're a mother or father, and then you decide to bribe. And then kube nama audits emsebenzini. Sure. Mhlambe bazibaqashe ne-SIU. So if they have detectives now coming after the person you bribed, and your name pops up, doesn't matter how many years, imagine the reputation that you bring into your family. Yeah. The humiliation. And then the person maybe is a big shot, gets published on the news, and your name is attached there. Imagine being a church person too. Yeah. And straight potentially you might be going to jail. Painful this. Praise the Lord, the guy is employed. God is doing miracles. But it's the God of the brown envelope. You don't know how this God of the brown envelope will carry you. I don't know. But that's my take. So to us as Christians, we mustn't involve ourselves with bribery and also with some kind good nepotism. And nepotism, as I've explained, nepotism is not an easy subject. Yeah, it's good or bad. It's good or bad. But obviously, people need to comply to the law that's in the land. Yeah. But to bribe, people might do it. Because it doesn't mean it's right. Kunomuntu othe Khula ethi mina I don't care. I think vele usukhavile lokho, but I'm just saying. Kunomuntu othe Khula ethi mina I don't care. Yabona mina noma ngayishayela ibhayisikili lami ngiyoyijikela eqwaqweni njengoba umfundi waseqwaqweni nje. Uyazi Khula yenza kuphi ekaWos eGcwalulwazi. 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 Yeah. Hey, bafethu baseGcwalulwazi. Phethe graduate le lapho la matric. Yeah, so mina nje ngishayela ngebhayisikili lami ngiyele eGcwalulwazi ngiyibuyele ngiqashisela ibhayisikili. Unfortunately enough ngahamba ngebhayisikili mina esikoleni. Ngidlalise nonke lapha ngamashumi, ngidlalise hlanganisa imali kaphaya. That's the only thing ngiyele esikoleni. Uyoyishayela ibhayisikili ngibeke lapha esangweni. So ngiyazi mina vele ukuthi uncle yami yasebenza ecompany ethize. So enemali and nje mase ngina 18 ngathi kaphekwa 18 ngiyosebenza. I think wrong mase sifika lapho le mpahla yenepotism. I know, like those things have been dealt with in other places. About the moment the business grows, you kind of lose control due to compliance. Okay. So you need to produce every employee that you have. Why are they here? Okay. What is their qualification and what are they doing on the day-to-day basis? Yeah. That needs to be clear. It needs to be on the policy. It needs to be their R&A, the roles and responsibility. If the person is not clear, and that means the company is not doing right, and then you get caught. So people like that are easy to deal with. Yeah, I know. Okay. And then again, kona le nto ethu le 50-50 lapha yana. We are at you Timos. Ngiyakubona phethe ring lapha. Phethe ring lapha ngomuntu wesibili. Uzongishaya lolu gcobo before uhambe. Konke nokho uhlobo logcobo lweyingcobo engabe yini lokho uhlobo lamafutha. Ngiyalithatha. Le ring angiyiphethe le. Ngayifaka umuntu.
Uyamkhomela. Yes. Yeah. Manje kunento of which I don't think mhlawumbe abantu abaningi ba-aware of yona ukuthi kuhle ukushada ebusheni, kuhle ukushada early. Ungaboni mina ngoba ngashadile. Hayi futhi ukuthi mhlawumbe into engizoyichaza ngokuthi angishadile noma content ezoyichaza but nje ukushada as early as possible kuhle. So kunento ejwayele ukuthintwa abantu ye-50-50 at the same time mhlawumbe iphinde ithintwe kakhulukazi la kwi-society yethu ye-Christianity ukuthi as much as indoda is the leader kufanele ukuthi ibe nakho konke at this time we are living kwi-century lapho khona nomuntu wesifazane. Do you think maybe is it that necessary for us, for both of us to be educated in the family okanye as long as one of us is educated and then I think things are under control? Okay. There's one thing that I can say before I answer you. With family structure, you've got men, you've got women, so husband and wife. So they have different strategies. Sure. Like higher, this is how we're going to progress. Well, I think like long time ago, in my thinking, like, because I have this passion about education, I used to kind of be against in about of someone being a housewife and what's not. But the moment I grew in that, I saw another version of housewives. People that are not employed out there, but they're running family businesses. So like, I had a different idea. So the way people have decided to structure their families is totally different. But on the point of education, marriage is about life. I'm coming there. Marriage is about life. So the moment people think marriage is about romance, being romantic and whatsoever, that's where we lose it. So this is the thing that you need to just glue your mind on first before you think about marriage. So marriage is like a business. It's work. It means you're going to have a facility that's a home that needs to be paid for and bought for. And then you're going to have people in the house that needs food, that needs clothes, so they need schooling. Your wife to maintain and all of that. You have to go to different places. You need to make sure they're healthy, they're life. That is business. That's a big job. So then, how are you going to do that without education? Okay. How are you going to understand what the doctor is saying when the child is sick? How are you going to be understanding those insurances that you so these insurances that you need to take there and there for the cars? What's wrong with the car and all of that? So I don't want to say but everybody who is married wants to have a life. Just learn about what you want to do. Be educated about it. That's the first thing you can do for yourself. Human kids. It's just fake. But mhlawumbe bafethu before siqhubeke nobaba uSupha la ake sibalekeni isiyitolo. Do not forget to subscribe, do not forget to like, uyishare lento le uyihambise nasenganeni yakhe encane, uyihambise nakuleya ncebo, uhambise nakuleya sister in Christ, uhambise nakuleya brother in Christ, uyihambise nakulowo ngakhona to anyone. But bafethu ningakhohlwa ukusubscribe sisehleli nabantu nobaba uSupha kwaSikhakhane. By the way ke mina sometimes ngiye khohlakala ukuthi into kuyithi mama ngoba phela umkhaya maze ngashadile. Asambe siyitolo njengamanje siyephuza amanzi. Danko. Welcome back bafethu sihambe sabuya itolo yithi labayana nobaba uSikhakhane uSupha.
egameni lokuthandaza uye kumuntu waNkulunkulu esibanye naye lo please don't forget tonight to share enye into ebalulekile ukuze ungamisi ama-updates ukuthi subscribe. So njengamanje ke sesiphinde sabuya baba uSikhakhane saphila kodwa vele siyakhulu sir. hayi no kuhle kakhulu uma kusaphileka sibonga inkosi uJesu enjoyile iy'tolo. Yes. Yeah, no. Mhlawumbe sizoke siqale ngendaba yokubheka ukuganwa ebusheni, ukuganwa kwakho ebusheni ukuthi getting married at youth, how is it? How it feels like? How does it feel? Uvele nje ushade nje abantu bexake umdolo uvele ungene emshadweni nje. Ngiyibophe. Okay, so one thing that I would say, I think umshado is a very personal thing. Sure. That's a very important thing to start on. It's very personal. Umshado abantu ayifani. Yeah. And they are not for the same reasons. Sure. For me, I would say I enjoy umshado. Yeah. I do not enjoy umshado because uhlezi mnandi. Yeah. It's because to me, njengoba ngithatha isikolo sokukhula kwami, I needed family. Yeah. Umshado was an opportunity for me to have a family. Okay. Something that I was missing in my life. So uma ngingena emshadweni, to me it was an opportunity to explore myself. Ey'ntweni engingayitholanga ekhaya. Yeah. How umuntu wesifazane njengoba umama ngingabanga nesikhathi eside naye. Uyinto enjani, yabo? Ukuba ubaba into kanjani, ukuba uhusband into kanjani. So to me, more than just taking pictures, going out there, enjoying isikhathi ndawonye nonkosikazi, to me kakhulu it's the being purposeful empilweni yethu. Yabo, ngazi ukuthi okay, this is my family. This is where we're heading as a family. I would say that is a thing I enjoy because to me that brings more life. Did you pay Lobola? Definitely. I'm from a Zulu culture, so no, I'm not asking in the cultural perspective, but I'm asking on the religious. Oh, okay. Man, let me before I get there. Mina ngikama kwaZulu. Okay. So in Tombi, nkosikazi wami wakwaZulu. Okay. Babengeke nje. Ifamily. Ngeke kuze kuvumeleke. Kwakuyinto nje yenze. Ngangayithandazela nami ukuthi kube into eludlanyana. Washo ukuthi imisa ayifani. Yeah. Ngasizwe sisinde nami ngeke kodwa nje kwangibona ukuthi kwakuyinto eyengenza ngenxa ukuthi vele nje impande zethu emakhaya kusezizulwini. Ukukhosikazi yena usuzalwe kwaZulu nazo. Naye waseshow. Yeah, waseshow. Yes. So manje phela la isindiseni ilobole la. Sorry. Isindiseni ilobole la. Isindiseni nje la ukuthi silobole la. Ilobolo, it's the culture of the land. Yeah. Yabo. Uma ngathi is in Christ is in new creature. Everything that is in madala as man now is becoming. That is true. Yeah. But if you were to go overseas, meet this English woman, there are prerequisites to umshado. Abazali balindele ukuthi you must have this. Ingane uzohlala kanjani nayo ingane yethu. Yeah. Khona umuzi, khona ukuthi. So nathi ke njengabantu abakhulele esizulwini. Abazali babeke leyo mqathano leyo ukuthi umuntu ofuna ukuthatha ingane yethu njengonkosikazi. Kwaba yilokho. So does ilobolo has a price or the price ukuthi ingane yami u5 and if you don't have 5 rand sivaleke. Le ndaba kodwa ngokwesizulu aqalanga kanjalo. Baqala ama-price engekho. Kodwa-ke ngoba-ke niyamodernize-ke namhlanje sebenze nasibeka la. Sekunama-price. And akhona ngempela-ke nje. So if ingane yomuntu ngithanda-ke yona-ke nami ngiyithanda but anginawo 5 rand no rand asekodesa. Siyathandana ndi siyadingana kunzima. Enye into nje ngoba nje phela ngakathatha. Uma uzolobola kethu umkhongo strong. Iyona nto nje leyo engingayibeka ibe yinto esemqoka.
khetha umkhongi o-strong so that uma kufika lezo yikhathi likwazi ukuthi likubeke lapha likwazi ukuthi likukhulumele uma nawe ukhethe nje umuntu oyinkingi wacishe ube senkingeni wacishe ube senkingeni lento le as much as ikhona lento ecishe ibe yiphansi kodwa ilele nasekutheni ngiyakwazi ukukhuluma njengoba umkhonyana yes ukuxoxa kanjani ngoba ilobolo ukuthi manje kunomqondo eminingi elobolweni kodwa ake ngingathathi lo mqondo owubalulekile wasekuqaleni mhlawumbe ngize ukuthi umuntu usurvive kanjani kulesikhashana esesikusona yabona kufanele nibe abantu abanobudlelwane bokwazi uku-understandana ngoba phela i-bargaining table iyodwa la kusuke uxoxwa khona uma unikwaze ukuthi niqale na-understandane ukuthi ningabantu abanjani iy'mpande zenu emasikweni zimi kanjani ilapho nikwazi ukuthi mhlawumbe ningafinyelela esigabeni esithize sokushiye nikwazi ukuvumelana ekubakheni lobo buhlobo. Yeah, and then because now kunabantu it's something esike sayithinta kuyindaba yensindisi ukuthi umuntu ufisa ngathi yabo before asindiswa ngaqala mgqoyi qala enze yonke into and when sizoqhamukela endabeni yomshado sizobheka indaba yomshado kunento enesifisa ukuthi like I feel like ngathi kungazi usisi I feel like ngathi even size sifike ey'ntweni ey'deep mhlawumbe ezingathi zingo-18 year old plus to that extent ethi nje umuntu no ngifuna ukumazi what's your take on that ekufuneni ukumazi uzofike 18 plus umana ndawona wena ufuna iBhayibheli ngiyalifunda iBhayibheli zu2 indlela zokwazi umuntu khona le uqala to Adam wamazi umkakhe kwase kuvela iy'ngane lapho khona ilesibili yokwazana abantu ukuthi ninawo siyazana usho kuphi-ke yiphi indlela ngoba bazana abantu like uma lithi iBhayibheli u-Adam wamazi sikhuluma ngalokho kwazana ka-18 plus yabona ngoba ngithi 18 plus nje ngiprotectile zengane nasenkini okay no asikucacisa ukuthi ngokomyalelo wethu mhlawumbe uzokuthinta kwethu lokho kwazana kuka-18 plus nokuphulana kwa-18 plus okay mhlawumbe beqala lokho 18 plus izwi likaNkulunkulu it points out clearly that people should not engage kuma-activities akanjalo without i-blessing kaNkulunkulu on that ukuthi bahlanganiswe ngomshado bese kuba u-18 plus this I'm coming from a point where I've seen things yabo lento angiyikhuluma ngoba nginamandla nje ukukhuluma there's some things that I've seen I appreciate umshado kakhulu I love it but the things that I've seen emshadweni very dangerous I've seen people die I've seen people to the point of almost dying yabo okay ngicela in this point khona into that the Bible says you shall know them by their fruits. Mhlawumbe ngenxa yesikhathi I will say if you marry a stranger expect strange things. Even if you decide to chat strange lindele izinto ezistrange with strange yabo someone that ongamazi ukuthi uqhamukaphi impilo yakhe ithini kwenzakalani ngayo can I touch mhlawumbe a point in there later nalento abantu bayagula emnyama they're diseased they're sick so some of them are sick andikhona izifuna ndiyayithathelana ngokomndeni sasiphatha ubaba nalo simphethe so obviously nalo so uma kuzoshadwa akufanele umuntu enzelwe ama-surprise ezifo enzelwe ama-surprise or naye abe involved efuna ukuzodiscover emshadweni ukuthi lo muntu lo unesifo sokuwa yabo ngoba phela yena umazi seshadile yabo zonke lezo zinto abanye bahlobezekile ngendlela bakhule ngayo uyayibona le nto le cabanga mina njengoba lezi zinto kwethu ngeke ngayibona omunye uthi uzoshada nomuntu wakwahlukunyezwa ngokocansi
akakaze abe nolwazi olunjalo. Uthola ukuthi lo muntu ngisho sekufanele ukuthi mhlawumbe nje abantu abashadile babe kuleso sikhathi lo munye emqondweni wakhe usahlukumezekile and lo munye akazi ukufanele adile kanjani nalento ngoba akakazange ayazi earlier ukuthi lo muntu engizoshada naye unesimo esikanje udilwa kanjani nalesi simo. So ukushada ne-stranger is very important, it's very dangerous. So kuney'ndlela-ke eziningi eBhayibhelini mhlawumbe esingeke siyichaze nezikhona nje in life yabo abazali bakho uyabazi but hhayi ukuthi ukwabazi ngendlela wrong yabo. Ziningi iy'ndlela zokwazi umuntu omunye ukhonza naye wazi uma-understand to a certain degree and then ukwazi uku-explore nezinye iy'ndlela impilo yakhe ehamba ngazo. And that is very important because once abantu baba-join together abalindelekile ukuthi bazohlukana but uma bebe-join together ngama-surprises, it's very dangerous. Ngoba lo munye uthola ukuthi one thing enye esike sayithola uthola ukuthi the people getting married omunye akakholelwa ukuthi kufanele asebenze. And then lento uzoyidiscover emshadweni ukuthi no lo muntu akafuni ukusebenza. Obviously lo muntu akakwazi ukuthi ondle la ekhaya and then se-frustrated phakathi emshadweni. So these are the ama-lived experiences akhona and asiwabonanga ebasiza abantu abahlangabezane nabo. So usho ukhuthaza ukuthi kube khona indlela okwazanika ngayo umuntu akamazi umuntu azoshada naye. And then okay, but uzothi uthi umuntu akamazi umuntu particular yaka 18 plus uthi asingawenza 18 plus before sishada. Khona uzothi incinko ufuna ukumanganga ngoSister in Christ. Sister in Christ ngimele bosisisinginani lana ngilapha omunye uzothi mina ngigcinile this side. Mhlawumbe hayi nje even ukugcina mhlawumbe ama-virgin asengithintwe nje umuntu wesilisa and nenceku yami cishe mhlawumbe sesiku-relationship for 1 year or 2 years ithi naye ingilindile as senze izinto ama-process until siwaqeda. But olithi ufana ngathi ukuthi inceku kanti khona basebenzayo ngale. Madoda. So now umbuzo ozayo ukuthi kanti izwi siligcina ngoba siligcina maqondana nomuntu esizoshada naye but kulo muntu esingezoshada naye asiligcini izwi. Okay, How do you feel? That's very simple. That's an individual problem inside. Yabona kule nto eshoyo. Yes, I have always said this. Umuntu uma ethanda umbhede awulungele ukushada. Okay. Ngoba uPaul ukhuluma ngayo lento uthi kungcono ukuthi umuntu agame kunomuntu oshayo because zonke lezi zinto ezi-wrong abantu bezenza. Can you imagine ulala nabantu in the process ukuthi ulungisele ukuthi uzoshada? Ufika umqondo wakho unjani emshadweni wakho? Uyayibona lento leyo. Iqiniso uba neqiniso nawe uba neqiniso no-partner wakho yabo. So lonto ayikho healthy nje ngisho nami lo oyenzayo yabo. But-ke kwasisi into kufanele bebe neqiniso nayo. Ukuba intombi does not help you ekuyoshadeni because ungena emshadweni awungeni ngobuntombi ungena no-wisdom. Okay. So wisdom uyifailishile ngalelo langa umntombi bakho ubuyohamba ongena ngalo emshadweni bese uhlukumezeka impilo yakho yonke. So bona take this supernatural. Bonke abantu abashadile Yatholakala le ndoda le futhi inkundla zokuxhumana. Super Sikhakhane, super family ngeke kulomthuko. Abantu abashadile nje abantu akekho intombi noyinsizwa nje. Yaphela ngosuku lokuqala lonto. It's only wisdom that carries people through. Uma uzoshada nomuntu fanele ngisho ngamthengele SIU. Investigate. There's a case that I personally know. There's a guy who is oshada umuntu Sister in Christ. Yes. Washo this brother usebenza ngisho but kulama company lawa adila nawo ucubungula indaba.
bamlandela baduplicate WhatsApp wakhe nani ayibabonakala ukuthi isilwane lesi akusiyengqonyana bamprintela bamnikeza usister in Christ wamjiyisa ilobolo ngalelo langa laliza ngalo eseyitholile ukuthi lo muntu isigebengu ushintshana namantombazane wenza lokhu yanalo waphela kanjalo umcimbi. Mina ngesingami nje angazi ukuthi ngingathini ngoba vele ihleli nginade ezisho. Abantu abathi siyakhala. Yeah, so manje ngamafuphi nje ukuthi umuntu akafunda ukuyithanda yinayinakele. And then uzofike mhlawumbe emzingeni nomshado. But what I can say, I don't know, people have lost themselves. Yeah. Especially if you carry the name of Christ. And the moment you disrespect your life, people will never respect you. So, umuzi wako, ibandla umlona, impilo yakho bazoyithatha kancane. So you can't afford to do that. Mhlambe ngesingawe i-relationship kufanele ukuthi how long should be the relationship before you get married? Like uzalwa usingile ungenantombi intombazane ingenandoda. Yeah. So and then bese ufika la okufanele khona ube nomuntu wesifazane. And then siyabala size day one unomuntu wesifazane until marriage. Then how long should that gap be? Amagama akho uma uthi uba nomuntu wesifazane ube nomuntu ozoshada naye. Ngifuna ukuthi phela ngifuna ukuthi kube simple kuyo umuntu. Okay, so how long should the premarital relationship last? Okay. And you get the expiry date. Yes. And obviously vele abantu abasuke beheading somewhere. Yeah. So what I can say in that instant, okay, the Bible not advises, shows us different scenarios. Yeah. You have Adam and Eva, Abraham and Sarah, Isaac, Jacob and the brothers taking wives in different ways throughout the Bible. So ayikho into as actor as an instruction. Yeah. Khona bashada the first day beqalana bonana njengo Isaac njengomngakhe walethwa kuyena ngalelo langa zazi ushaya mina ngicela uzohamba ngaleyo system kaze sekushesha kakhulu uJacob worked 7 years elinda umngakhe ukuthi this is my wife. Yeah. So 7 years plus 1 day, that's a huge difference. Yeah. So I don't have a thing ethi nansi indlela okuyiyona ngoba namanye ama cases nawo ahlukile uyabo ngathi ngothanda babili le ka 7 ngiyayithanda nale ka 7 day ngiyayithanda ngathi ujahile ngathi ngithanda yonke into nje le shuni wakho ukhuphuka la eduzana into okufanele ukuthi yenzeke in these cases because the Bible does not specify the correct way. Labantu ke khona they use wisdom. Okay. Ukuthi in our situation because nalega Abrahama uyena washo Abrahama ukuthi mina ngifuna amadodana ami athathe esizweni sakithi uyabo ngoba uyakwazi amantombazana akhona nani kwaba i-preference le so even ngisho emasontweni that's what they do ibona baqhamuka nendlela ukuthi in this church nayi indlela yethu uyabo in this church nayi indlela yethu so ayikho indlela engathi mina nansi ubest naye ngekho best but fanele abantu ba decide ukuthi kuleyo ndawo kuleyo environment ba create ama rules around it ukuze igcine ifinyelele endaweni efanele ngendlela. Cha Giraffe mhlawumbe nawe uzoba nazo lezi zinto endlela mina bekungenampendulo. Yeah, let's say mhlawumbe uma ngiqonda ngqo. Washa isikhathi singana nje. Mina bethu mina ashaya igoli bethu. Ngashaya igoli. Noma mina unkosikazi wakhumbula kahle ama date. To be honest ngoba mina isikweletu sami sasilobolweni nosuku lomshado indaba ama date lawa uyabo ayingangikhathazi kakhulu but kodwa it's around unyaka nohalf. Okay. 1.5 years
niyibiza ngani nithi niyajola nithi no. So mina nje ngifuna nje i-terminology. Angithi makhulwa ngomjolo, umjolo nokuya emshadweni. Angazi naleli term lomjolo angilijwayele kahle. But angicabangi ukuthi makuthiwa kuyajolwana lento sasiyenza. Hayi nangokusho. Futhi ke lalela ngoba mina ngashadilwa kamnandi ngesikhathi se-COVID. Yonke into online. Okay. So izinto ey'ningi sayikhulunywa over the phone and ngangivaleleke ngala eDurban, yabo. So I would really go home yonke loo nto noma ngikhaya ngisuke ngiyenkonzweni, yabo. So kwaba ukuthi vele umuntu engikhule naye enkonzweni, someone that I understand. Did you take her out before you get married? For restaurant, to restaurant, and what? No, isonto lami lalingavumukile lokho. What if she didn't know that you are stingy? No. I think one of the things, the reason why I issued the software it was not allowed is because in Yeah. But one thing that I can say, there are many ways to understand a person. Yeah. Umuntu umbona ngisho nezinto azenza kubo. Yabo. Ngisho mina this I don't believe it to be true. Ukuthi umfana uma ngithi umfana nje ngisho kahle ngegama elifana. Umfana uspenda kakhulu entombazaneni engamganile khombisa uku-afford. Yabo nokuthi uzoyinakekela. You don't know what the guy is buying. Angidluleke lapho. Yabo. Vele ama-poster akho la ama-face. You don't know what the guy is buying. But what we can guarantee, ukuthi umuntu has these assets. Uthengile ama-assets and your control and yaqhubeka productive. You can guarantee that person ukuthi uzokwazi nokondla. Yabo, in that case impilo yakhe iyaprogress. Yabo. So I would say njengoba ngisho ukuthi amasonto asebenza ngey'ndlela ey'ngafani. Mina-ke nje like we're so naive and I like that about ourselves. Thina into yethu yayilula kwangazuthi siphila kulesa sikhathi. Because mina I got married as a virgin. Oscars wami, naye she was a virgin. So into yethu yayisiphila. Kwangazuthi siyadlala. Yazi ngiyaqala ukuba ne-podcast ngabona imibuzo. Ngiyaqala ukuba ne-podcast eqeda imibuzo. No, thina njengoba ngisho ukuthi lento eyami-certain zahlukene. To me, mina I'm a very person of wisdom. Yabo. Yabo nje lento engayihlala ngangafuni ukushada nomuntu ngempela. Khuluma ngisabuza mina. Oyinto engingayiqondi. Yabo, phela ukusebenzisa amagama waqoqa. Yeah. Abe umuntu nje engayiqondi. Yabo. So ngangizama ngayo yonke into. So for me it was safe. Yabo. Thina esontweni kwakunayo lento yokuthi abantu bakhona abantu ba-traditional. Ngicela ungakholwa for this question. Kwakunayo lento yokuthi ba-traditional. Ngoba even ngisho la nkosikazi owayehlolwa yonke lento. So impilo yethu nje yayingenamfihlo. Mana wait. Ngicela ungakholwa nje for few seconds. How did you guys know ukuthi the 18 plus is done this way? No, first I'm not. Ngiyakholwa kodwa ngicela ungakholwa for this question. I know ukuthi you're gonna use wisdom to answer it. Okay, this is what I can say. Okay, kunegama elisebenzisayo these days ukuthi sengiyasaba ukusebenzisa. But it is true. We are sexual beings. Sure. Wonke umuntu. Sure. What does that mean? It means you have the potential and the equipment to be sexual. Sure. We don't decide that. Sure. Uzalwa unayo into yakho ukuthi wesilisa noma wesifazane. Wena awucela ukuthi ucela ungena kwi-puberty okuthomba. Okay. Kwizinto ezenzekela khona. There is this sexual nature ekhona kumuntu. Emenza ukuthi abe curious. We understand that. Ngoba ukuba njalo abantu ngabe khona abanye kuthiwa uyazi ukuthi abantu benza ukuthi athi hawa ngiyazi loo nto labo ayiyeke. But manje kunezinto vele umuntu ezimphekayo yena nje emzweni yakhe zimfundisa ukuthi kufanele ukuthi kuyinjani. Ube curious. So that's what this is amazing. I got to understand. Yeah. And obviously I was a preacher. I went out of people like you have amantombazane this and that.
So but isikhathi saleyo nto le angifuni ukuqamba amanga mina ngifuna ukuzenza umuntu athi uholi saba nazo iy'khathi la sibuka khona iy'thombe lezi zabantu abasuke belambele uyabo sathi kubuka lapha nalapha iyakhuza inkonzo ukuthi ayenziwa lona sashiya phansi but isithombe sangasuka ekhaya obviously suke sikhona mase kuzoshadwa-ke vele umuntu vele uyaqala enziwa be-prepared ukuthi nayo indlela yalaphayana but into eyimnandi nje bakusebenzisa sonke sasiyishayela so if someone get married as you did, do you advise them to take some tutorials somewhere else, like in the form of a video or what? No. It's dangerous. It's psychology. Iyaveza ukuthi ama-pornographic images ayohlukumeza umqondo. Okay. Because awekho real, but astimulate ama-feelings ngendlela engafanele and all of that. Khona abantu ekuthiwa ama-sex therapist, yabo. Neqiniso ukuthi abazali abathanda ukukhuluma ngalo le. Bonke abantu abashadile nje banetoza. Banolwazi oluningi. Olunye uyalithola kuma-couple seminars nama-premarital counseling, and then bakunikeza imali izinkakha how do you know how it's love language phela like benazana njengabazalwane manje mase relationship you need to behave as a man, a husband, I mean to her. Okay. Obviously she knew nobody man without you, but like kodwa akukho into expectation even though engacompare namuntu, but there is something expectation that you need to overcome njengomuntu wesifazane. Okay, I think I won't say that's a very simple thing. As a kuqhutshwe emshadweni, what I knew about her siqala ukushada namanje sekukuningi kakhulu yabo okunye sengiyabona ukuthi sekuyazama lapho. But one thing that is always an advice ukuthi uma nishadile adlala feeling akusiyona imove. Umuntu ufanele asho yena ukuthi this is how I enjoy it. Uma kuma-birthday uyasho ukuthi mina ne-birthday ngithanda okay bese ngibona ukuthi ngizama kanjani uyabo, and the more lokhu ey'khuluma lezi zinto is the more ngiyifunda uyabo. That's how I can say ngoba nangisikhalela umakubani ayisekho cishile cishe kusupha mhlawumbe ibhesha ilele ngayazini ngoba icishile nje ibhesha, so senze ngasho yabuya ibhetri mina ngoba ngisabalulekile awaphathe isimo abazophatha ithulele noma ngibamba lesana. Okay. Isikhathi already manje kuyisi. Okay. Asifake ngoba. Mina sabalulekile. Okay. Okay, so love language is all about that. Uyasho ukuthi yini oyifisayo, yabo, and that's how my wife teaches me ukuthi uthandwa ukuphathwa kanjani, yabo, because ngeke ngithi mina mhlawumbe izinto engayibona ekhaya izona ayi-enjoyayo, yabo. She's a unique person, so naye unendlela athanda ukuthandwa ngazo, and uyezona angifundisa zona. So then what if we overcome kanjani into surprise eyishock ukuthi yo ayithelile ukuthi lo muntu lona kanti uphinda abe capable of doing this ezizinto ezikushaya ungabe specific ungenzi nane example because izokudayisa. No, like save umuntu. I think umuntu okay kunezinto ezimajor, yabo, like I think okwaba usizo ngesikhathi sishada ukuthi mhlawumbe mawuzothenga izinto zemali enkulu awukwenzi be surprise lokho. Mawuzoya somewhere
awukwenzi kube surprise lo mhlawumbe uthi uhamba ubonayo ukuthi ngahle kube nengozi la nani noma kungaletha umqondo othile ama surprises okungasona ama surprise lawo umuntu uma yenzile lo nto uhlaliswa phansi ukuthi kwenze njani but khona izinto nami engiyifundile ngomngami you can't avoid them and I think that's the beauty futhi abana khona izinto ezinhle othi uma ezenza ubone hayibo this person is capable of this kusho umuntu into ayenza iyaqhubeka yabo so like lo moments amnandi because ekugcineni angazi kuya inspiration nami ukuthi ngizama ukumsupport kuloo nto ayenzile ukuthi ayayiphushe le man shuni wakho ngempela lo I would say I think my wife is the second believer we human kings yabo ngoba because human kings has been there for isikhathi eside so in our conversation ekuyiwe emshadweni ezinye izinto that I used to tell her about and anganoma kwakubondeka ngayo yini kodwa ngimuza ukuthi ngathi ngihamba naye nje la so yes ngokumnandi because ngesikhathi sharing wisdom I think yena njengomuntu esifazane will travel along those frequencies ukuthi okay the person that I'm marrying potentially we're going there so I think there was experience from her side but aside lami angifuni uqamba manga libe mnandi and the way she responded to it ngoba uyamuzwa umuntu uma ehamba nawe nomuntu uma engahambi nawe so enye into leyenza ukuthi ngibone ukuthi nalo sesihamba naye. Human Kings, it's an organization that deals with leadership matters. So we're like an educational center. That's what we do. So mhlambe islogan said because it's so nice to understand because there's a lot of things that we do. It says we are a home, very important, and a network for kingdom professionals. It's kingdom people dealing with their professional lives and leading their professional lives effectively. That is what Human Kings is about. The one vision here too. It's dealing with the mindset of a person. We say transforming humans into kings. It's the mindset. And kings to change human lives. Because this is my belief. If a person is considered a leader and there is no change, that person is not helping people's lives, that person is not leading people. That's what Human Kings is about. So what we do is we utilize information for two groups. It's people that have not discovered their potential to lead and people that are already there making the difference to do it in the right way. Why we do that? It's because there's too many people with power, but they're not using the power in the manner that will leave them a true legacy. Changing human lives. But we respect them because they have positions. But doing justice and touching our lives for the better, we can't confirm that. For now, say no, sibonga kakhulu baba uSikhakhane abafisa ukumlandela lapha enkundleni zokuxhumana bezokuhamba Human Kings. Sibonga futhi ngesikhathi special kangaka sokuthi adele umkakhe usuku lonke madoda kuyinamhlanje kufanele ngabe uyarelaxa thola lesa spasa mahala lesa spasa lobolelo yebo leyo nto leyo thina ke Nkosi yami esanje ingathiwa ndaba yethu besingobani. Sibonga bafowethu, sibonge kubo bonke ababukeli. Siyathemba ukuthi i-podcast ibe nento ethize umuntu emfundise ngayo. Singabala kukho okuningi okwahlukahlukene. Now sekuyisikhathi sokuthi sahlukane, but please don't forget to follow us to wonke all social media platforms wethu. Siyatholakala on Facebook Khula Giraffe Entertainment, siyatholakala YouTube Khula Giraffe Entertainment, kanjalo na TikTok you search nje Khula Giraffe Entertainment. Kanti ke this is the Giraffe Chilling Podcast whereby sizokwazi ukuthi sixoxe sibonisane and then siphume nabantu abahlakaniphile abawo-light at the same time. Kusale futhi nalabo abakufanele befunde besale befundile kufanele befunde. Anyways bafethu angizothatha isikhathi eside sengiyanvalelisa. Goodbye, danko, bye.